Okay, Assalamualaikum and hi semua. So in this video, we are going to learn the next subtopic iaitu chapter 8.2 Physical Properties of Alcohol. Okay, so kalau physical properties, that means you should be able to analyse the physical properties such as boiling point and solubility in water untuk alcohol. Okay, so kita pernah belajar physical properties of alkane before. So sama juga, cuma kali ni kita belajar alcohol, specifically alcohol. The structure of alkane and alcohol obviously different lah sebab alkane consists of carbon-carbon bond je kan. Tapi kalau alcohol dia macam ni. Okay, so dia ada OH. Okay, so bila dia ada OH, dia ada intermolecular forces yang lain. Okay, so kita tengok dulu. First, kita tengok boiling point dulu. Okay, so in order to explain about boiling point, kalau soalan keluar, please think about the intermolecular forces. Okay, so we have two types of intermolecular forces. Recall balik, kita ada van der Waals forces, kita ada hydrogen bond. Okay, van der Waals forces can be divided into two lah. Okay, dipole-dipole sama dengan London dispersion forces. Okay, alright, and then hydrogen bond je lah. Okay, so kita kena tengok dululah structure alcohol kita. Apa intermolecular forces that exist between alcohol and another alcohol. Okay, so di sini saya tulis intermolecular forces that exist between alcohol compounds are hydrogen bonding and van der Waals forces. Okay, there are two types of intermolecular forces yang wujud antara alkohol dan alkohol. Okay, hydrogen bonding, kenapa ada hydrogen bonding? Sebab ada presence of OH group. Okay, kan kita belajar SEM 1 dulu. Okay, for hydrogen bond to occur, dia mesti ada HO bond, ada HF bond, ada HN bond. Okay, phone tu. Okay, so since kita ada HO bond here, okay, so maksudnya adalah possibility for hydrogen bonding. Okay, kalau dalam structure ini alkohol yang sama so ini 1, 2, 3 carbon, so ini pun 1, 2, 3 carbon. So maksudnya dua-dua structure ni adalah propanol. Okay, so kalau antara propanol dengan propanol, okay, inter tu maksudnya bonding antara dua alkohol tu. Okay, so propanol dengan propanol, so O ni ada lone pair, so dia akan form hydrogen bonding with another alcohol molecule lah. So ini hydrogen bond dia. Okay, alright, lepas tu van der Waals forces tu dekat mana pula? Van der Waals forces between alkyl group. Okay, so over here we have alkyl group. Okay, carbon semua ni, so itu adalah alkyl group. So alkyl group dengan alkyl group dia akan ada van der Waals forces. So maksudnya van der Waals forces exist between alkyl and alkyl yang biru ni. Okay, alright. So, since kita dah tahu what kind of intermolecular forces that exist between alcohol molecule, then kita boleh determine lah factors that affect dia punya strength of van der Waals forces dan juga hydrogen bond tu. Okay, so untuk van der Waals forces, kita belajar ada 3 factors affecting van der Waals forces. Okay, so the first one is molecular size, which is molecular weight dia. Okay, after that kalau molecular weight sama, then only baru tengok the second one iaitu molecular shape. Okay, kalau shape sama, contoh semua branch ataupun semua tak ada branch, so kita akan tengok the last one which is molecular polarity. Alright, so first kita tengok molecular weight dulu. Okay, so dia kata kalau molecular weight increase, the boiling point also increase. Yes lah, sebab dalam van der Waals, okay, so dia molecular weight tu meningkat, van der Waals pun akan meningkat. Okay, ini kamu boleh revise balik, tengok balik nota semester 1 chapter 4 tak silap saya, ataupun boleh tengok balik chapter alkane yang baru-baru ni lah. Okay, so bila molecular weight meningkat, van der Waals forces meningkat, so maksudnya boiling point pun akan meningkat lah. Sebab boiling point maksudnya kita nak, bila kita boil something, kita nak break the bond between the molecule tu, so that molecule tu boleh keluar sebagai vapor lah. Okay, ataupun sebagai gas. Okay, so dia kata sini molecular weight increase, boiling point also increase due to the increase of strength of van der Waals forces. Okay, dan okay, so next one adalah alcohol with the same molecular weight
but different structural formula. Okay, ada setengah alkohol tu molecular weight dia sama ataupun perbezaan molecular weight dia less than 10. Okay, so kita akan assume dia samalah molecular weight dia. Tapi structural formula berbeza. Contoh, kita ada ring alkohol, kita ada straight chain alkohol ataupun branch alkohol. Kadang-kadang dia punya molecular weight sama, tapi strength of intermolecular forces dia lain lah. Okay, sebab tu dia akan ada different boiling point. Kenapa pula strength of intermolecular forces dia lain sedangkan molecular weight sama? Kan tadi kita cakap van der Waals forces bergantung kepada molecular weight. Okay, tapi kalau molecular weight sama, then we need to look at the second factor, which is molecular shape. Okay, shape here maksudnya sama ada dia cyclic ke, dia linear ke. Linear tu maksudnya straight chain lah, ataupun dia branch. Okay, alright, so ini relate back to contact surface area. Alright, so maksud kita tengok sini, further explanation, straight chain alcohol has a bigger contact surface area compared to branch alcohol. Yes, ini kita dah belajar. Okay, kalau kamu ada alkohol yang straight chain macam ni dengan alkohol yang branch, for example this one. Okay, dua-dua ni 3 carbon, ni 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Okay, beza dia ini branch, ini linear. Okay, so yang linear ni akan ada bigger contact surface area compared to branch alcohol. So bigger contact surface area mean kawasan berlakunya attraction van der Waals tu akan luas lah. So stronger van der Waals forces lah. Okay, tapi kalau cyclic or ring pula, boiling point dia lebih tinggi daripada straight chain. Kan kita belajar, kalau contoh kita ada macam ni. Okay, so antara 3 ni, boiling point yang paling tinggi adalah this one, cyclic. Okay, sebab apa cyclic paling tinggi? Recall balik, ada keyword yang you have to remember, and that keyword adalah cyclic or ring structure ni dia tidier and less wriggly. Okay, so that is the keyword. Okay, so bila dia tidier and less wriggly, that mean the ring ataupun the compound can lie closer together. Okay, so what kalau they lie closer together? Kenapa? Okay, lie closer together, that means stronger van der Waals forces lah. Sebab dia macam bond, macam magnet. Okay, kalau kamu letak magnet tu dekat-dekat, attraction dia lagi kuat compared tu dia jauh. Okay, so sama juga dekat sini. So kiranya kalau ada 3 structure macam ni, cyclic number 1. Okay, paling tinggi boiling point sebab dia punya structure dia ni lah, tidier and less wriggly ni semua. Okay, tapi kalau antara straight chain dengan branch, okay, yang straight chain ni akan ada boiling point yang lebih tinggi sebab dia ada bigger contact surface area compared to yang branch structure. Alright, so apa yang saya explain tadi ada dekat sini lah. So boiling point ring alcohol lebih tinggi daripada straight chain lebih tinggi daripada boiling point branch. Okay, so next one kita nak tengok alcohol pula, group dia. Okay, so ini perbezaan dia dari segi carbon tu lah. Okay, tapi dia juga kadang-kadang mungkin structure dia sama tapi number of OH group dia meningkat. Okay, so boiling point dia pun akan meningkatlah disebabkan increase of hydrogen bond. Contoh, kamu ada satu structure ni, OH dia ada satu je. Another structure, kamu ada OH sini, kamu ada OH sini. So, number of carbon sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tapi beza dia sekarang adalah number of OH group. Okay, lagi banyak OH group, that mean lagi banyak hydrogen bond. Lagi banyak hydrogen bond, that mean dia punya intermolecular forces lagi kuat dan boiling point dia lagi tinggi. Okay, alright, so itu dari segi structure yang macam ni lah. Okay, so next kita nak tengok dari segi lain pula. What if our boiling point kita, alkohol kita comparekan dengan hydrocarbon such as alkane? So contoh simple, so this one is propanol. Saya comparekan dengan propane. Okay, so propanol, propane. So macam mana? Okay, so boiling point yang mana lagi tinggi? So sepatutnya just by looking at this structure kamu dah boleh guess lah boiling point of propanol is higher than propane. Okay, sebab apa? Sebab dia kata sini boiling point of alcohol is higher than the corresponding hydrocarbon. Corresponding here means
number of carbon dia sama lah. So macam ni propanol dengan propane. Okay, dia tak boleh lah nak compare number of carbon yang berbeza. Nanti dia jadi case lain pula. Okay, due to the ability of alcohol to form hydrogen bond. Okay, alcohol dia ada OH group. So dia boleh form hydrogen bond. We know that hydrogen bond is stronger than van der Waals forces. Okay, tapi for propane dia punya kelemahan dia adalah dia tak boleh form hydrogen bond. That's why boiling point of propane is lower than propanol. Okay. Okay, so next kita ada gambar rajah ni. Okay, nampak macam rama-rama ni tapi bukan rama-rama. Okay, so sini sebenarnya apa yang gambar rajah ni cuba nak explain adalah perbezaan boiling point antara etanol, dimethyl ether dan propane. Okay, so etanol simple lah. Ada OH and then ada 2 carbon. Okay, dimethyl ether. Ether is COC. C bonded to O, O bonded to C. Okay. And then for propane pula, alkane biasalah 3 carbon. Okay. Right, so kita nak determine boiling point mana yang paling tinggi. First thing adalah determine dulu type of intermolecular forces that exist between the molecule. For example, between etanol dengan etanol, apa intermolecular forces that exist? Okay, so simple je kita nampak O ada bonded with H. Kan kita hafal SEM 1. Okay, so H bonded with F, H bonded with O, H bonded with N. Ada potensi untuk ada hydrogen bond lah. Okay, so maksudnya dekat sini etanol ada hydrogen bonding. How about van der Waals? Van der Waals pun ada lah kan sebab dia ada this alkyl group here. Okay, so van der Waals forces pun ada. Tapi hydrogen bond is more dominant lah dekat sini sebab dia lebih kuat. Okay, alright. Then we need to look at dimethyl ether pula. Okay, so dimethyl ether ada C, ada O, ada CO. Okay, for this one dia ada oksigen. So, mungkin dia ada hydrogen bond. Tapi, confirm ke dia ada? Tak kan? Sebab O ni bonded with carbon. Okay, so tak ada hydrogen bond dekat sini. Sebab syarat for hydrogen bond ni adalah O mesti bonded with H. Okay, so maksudnya no hydrogen bond. The only intermolecular forces that exist between dimethyl ether adalah van der Waals forces lah. Okay. Tapi kita tak spesifikkan what kind of van der Waals forces lagi. Kita just leave it as van der Waals forces je dulu. Okay. And then next one adalah propane. Okay. Propane carbon je. Okay. So tak ada O. That means tak ada hydrogen bond. So the only molecular forces yang ada adalah van der Waals forces. Okay. So from here kita dah boleh nampak lah hydrogen bond, van der Waals forces, van der Waals forces. So yang mana paling kuat? Intermolecular forces dia sepatutnya hydrogen bond lah. So that's why if you look here, the boiling point, the highest boiling point among all three ni adalah this one, which is ethanol, 78 degree Celsius. So reason kenapa ethanol lebih tinggi boiling point sebab dia ada hydrogen bonding which is stronger than van der Waals forces in dimethyl ether and propane. Okay, right. Then settle for ethanol. Okay, next kita nak kena compare antara dimethyl ether dengan propane, yang mana lagi tinggi dia punya boiling point. Okay, so kalau kita nak compare van der Waals, okay, kita kena tengok factors affecting van der Waals lah. Okay, so kita belajar factors affecting van der Waals. The first one is molecular weight. Okay, molecular weight kena kira lah. Okay, so kalau dekat sini dia dah provide kamu molecular weight for dimethyl ether is 46 while molecular weight for propane adalah 44. So the difference adalah 2 sahaja. So kita assume dia tak ada perbezaan lah. Sebab kalau perbezaan dia more than 10 baru kita anggap dia molecular weight dia berbeza. Okay, so we can say that they have the same molecular weight. That means we need to look at the second factor which is molecular shape. Okay, nak tengok shape macam sama je kan. Okay, so tak boleh compare shape juga. So next kita kena pergi to the last point which is molecular polarity. Okay, so molecular polarity here maksudnya siapa polar, siapa non-polar. Okay, so propane which is alkane, kan kita belajar alkane semua non-polar. Okay, so this is non-polar. While for dimethyl ether boleh tengok lah. Okay, so as you can see the shape looks like this. Okay, and C dengan O more electronegative. Okay, so resultant dia ke atas and tak ada benda yang boleh cancel the resultant. That's mean dimethyl ether is a polar molecule. Okay, so kenapa kalau polar non-polar? Okay, so recall balik. Kalau polar kan kita belajar
type of van der Waals ada dua kan, dipole-dipole dengan London dispersion forces. Okay, kalau dia polar molecule, that mean the molecule ada dipole-dipole forces. Okay, kalau non-polar maksudnya dia hanya ada London dispersion forces. Okay, so antara London dispersion forces and dipole-dipole forces is stronger. Okay, so since dipole-dipole forces stronger, that means diameter ether punya intermolecular forces is stronger than propane. So we should expect boiling point of diameter ether to be higher than boiling point of propane. So betul lah. So boiling point of diameter ether is negative 25 degrees Celsius. Propane negative 42 degrees Celsius. So negative 25 is higher lah. Okay, so boiling point of diameter ether is higher than propane. Okay, disebabkan dia ada dipole-dipole forces yang lebih kuat daripada London dispersion forces. Okay, right. So point to take note here adalah cuba kamu fikir balik macam mana cara saya compare tadi. First thing, saya determine dulu what kind of intermolecular forces that exist between the molecule. Okay, kalau macam hydrogen bond versus van der Waals, obviously hydrogen bond menang. Okay, so that's why dia paling tinggi boiling point. Okay, and then antara van der Waals dengan van der Waals, you have to compare satu-satu. Start from molecular weight dulu. Lepas tu shape, kalau sama lagi baru tengok polarity dia. Okay, right. So you can apply that method to all soalan yang minta kamu explain about boiling point. Okay, right. So itu je untuk boiling point. Okay, so next one is solubility in water. Okay, so specifically in water lah. Alright, so untuk soluble, okay, ini daripada sem 1 saya dah cakap, for something or any chemical nak soluble dalam water, you have to check sama ada that chemical can form hydrogen bond with water or not. If that chemical can form hydrogen bond with water, that means that chemical will soluble in water. Okay, so what do you think about alcohol? Kamu rasa alcohol boleh tak form hydrogen bond with water? Okay, kita recall balik. Alcohol and alcohol, okay, boleh form hydrogen bond antara diri dia. So, kalau kita ambil alcohol tu masuk ke dalam water, bolehlah juga dia form hydrogen bond with water. Okay, so maksudnya kita dah dapat jawapan lah. Alcohol is soluble in water. Okay. So, kita baca di sini dia kata alcohol that contain less than 5 carbon atoms are soluble in water. Okay, so syllabus kita kan tadi kita cakap dalam chapter 8.1 kita akan belajar untuk carbon less or equal to 10. Okay, so tapi kat sini dia kata kalau carbon tu 5 carbon dan ke bawah, that alcohol is soluble in water. Sebab apa? Sebab ada presence of hydrogen bonding antara water molecule and hydroxy group. Okay, so this is alcohol. Okay, ataupun inilah. Ini kita ada alkyl group which is R. And then we have OH group. OH lah. Okay, so this OH group ni yang akan form hydrogen bond with water. Okay, so imagine you have water molecule here. Okay, so this water molecule akan form hydrogen bond with alcohol. Okay, right. So, this OH group, hydroxy group is also known as hydrophilic site. Okay, ataupun hydrophilic part pun boleh lah. Okay, hydrophilic maksudnya dia suka air. Okay, so OH group is polar. Dia akan form strong hydrogen bond with water molecule. Okay, tapi kenapa dia cakap less than 5 carbon? So, kalau more than 5 carbon tak soluble ke apa? Yes. Okay, next point. Alcohol that contain more than 5 carbon are insoluble in water. Okay. So, kiranya alkohol tak semua soluble dalam water. Kalau alkohol tu ada 6, 7, 8 carbon ke atas, dia akan insoluble in water. Sebab apa insoluble? Sedangkan dia ada OH group. Yes, dia ada OH group. Tapi dia insoluble sebab the non-polar, which is the hydrophobic part or the alkyl portion is too large to dissolve in water. Okay, so please remember dalam alkohol bukan ada OH je. Dia ada alkyl group juga. Okay, imagine kalau alkyl group kamu tu more than 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon, 8 carbon. That means your alkyl group tu panjang. So, bila panjang, hydrophobic part tu is too large to dissolve in water. Sebab area ni, alkyl group ni dia tak boleh dissolve water. Yang boleh dissolve dengan water adalah OH. Okay, so kamu boleh bayangkan banyak alkyl group itu yang tak dapat dissolve dalam water. So, end up the whole alcohol tu cannot dissolve in water. Okay, so kamu boleh bayangkan structure kamu.
So macam ni. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon. Okay, so ini adalah heptanol. Okay, so heptanol tak boleh dissolve dalam water disebabkan dia ada ni alkyl group yang besar. Okay, alkyl portion is too large to dissolve in water. Okay, so ataupun hydrophobic part dia is too large lah. Okay, so sebab ini kali ini kita panggil hydrophobic site. Okay, kalau OH ni kita panggil hydrophilic site. Hydrophobic site adalah kawasan yang tak suka air. Okay, alright. So kalau soalan exam tanya kenapa molecule more than 5 carbon cannot dissolve in water? Sebab hydrophobic site is too large to dissolve in water. Okay, so next kita nak tengok pula, ini example je lah. Okay, ini propanol. Propanol kan 3 carbon, so obviously dia akan dissolve in water. So tadi saya cakap dia boleh dissolve in water sebab dia boleh form hydrogen bond with water. So inilah, this is water molecule, water molecule, water molecule. Okay, so this is the propanol. Okay, and the OH part ni yang akan form hydrogen bond with water kan, macam saya draw ni. So O yang ada lone pair ni akan form hydrogen bond with water. OH ni akan form hydrogen bond with water. So ini form hydrogen bond with water. Okay, so that's why dia soluble dalam water. So kamu kena boleh draw ni, kalau soalan minta untuk draw hydrogen bonding antara alcohol and water, kamu kena boleh draw lah. Okay, alright. So itu sahaja untuk solubility in water. So next ada try this one, try this two. Okay, for your information, chapter physical properties usually dia akan combine dengan chapter-chapter yang lain. Contoh macam soalan ni, dia kata arrange the following compound in order of increasing boiling point and explain. So the structure yang dia bagi adalah butanol. Butanol is alcohol, tak apalah. Lepas tu butane tiba-tiba. Sedangkan this is topic alcohol. Yes, dia akan bagi soalan macam tu dalam exam. Dia akan combine semua topik yang kamu belajar physical properties. For example, for now, you learn physical properties dalam topik alkane dan alcohol. So that's why dia bagi structure macam ni. Okay, so sama juga try this two. Cuba dulu jawab. Nanti kita check answer sekali lah dalam Google Meet. Okay, thank you semua. Bye.